It was a very funny interview. We'll talk about that nadhani kwenye discussion na Brian. Lakini kitu kikubwa ni kwamba it wasn't a job with a job description. There was no any job description of who is an innovation hub manager. And by then, when you talk about innovation hubs, there were very few outstanding innovation hub. Wote tulikuwa tuna aspire kuwa iHub in Kenya, au kuwa Bongo Hive in Zambia, au kuwa K-Lab in Rwanda. Hardly there were 7 or 10 hub across Africa. Kwa hiyo hata huyu mtu anaitwa innovation hub manager, it was a bit tricky kumjua ni mtu gani na anafanya nini. Kwa hata kwenye interview wakati unaulizwa mimi nilikuwa najibu tu maswali ya kijasiriamali. Bwana mimi mjasiriamali, nafanya biashara Dodoma, biashara yangu imefilisika, nitawafundisha vijana wasifilisike. Umeona? It was a very funny interview. Umeona? Kwa hiyo sasa the book talks especially on the first part a journey of what young entrepreneurs and innovators go through in Africa. Kuanzia kwenye family, watu who struggle kukuelewa unafanya nini, kuja kwenye jamii, perspective yao ya innovation iko vipi, lakini vile vile namna ambavyo unaweza uka fall back, ukapata changamoto and then you can pick up yourself na ukaanza. Kwa first part story kubwa sana is about how we started, how did we become who we are. We talks about umuhimu wa ku-unlearn na ku-relearn. We talks about opportunity ambazo zipo kwenye massive open online courses. Wakati mimi na Brian tunaajiriwa, both of us we were software engineers. We didn't know anything related to innovation or ideation, but we did a lot of courses online. Nakumbuka tukawa tunashindana na Brian, akija anambia bwana nimesoma saizi kozi fulani umeisoma ile? Bwana mimi namwambia sasa hivi nafanya ya Stanford ya masuala ya idea to commercialization. So we learned that way. I documented that in a book on how you can be able to learn and transform your career if you wish to do that. And then baada hapo kitabu kinatoka kwa huyu mtu, kinaenda kuzungumzia taasisi ambayo ni taasisi mpya Afrika, haikuwahi kuwepo, inaitwa Innovation Hub. Traditionally Africa entrepreneurs walikuwa supported na ESOs, entrepreneurship support organizations na incubators. Na some of the earliest incubators Tanzania, wakati nafanya research, they go way back to 1996. SIDO walikuwa wameanza ku practice the concept ya incubator. Lakini also ukiangalia kwenye literature, Professor Shayo na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walianza discussion za innovation hub way back. Wakawa wanafikiria, hawajui wanachokifikiria, lakini actually ukisikiliza conversation yao ilikuwa ni innovation hubs. Namna gani tutaanzisha kijiji cha wabunifu, sehemu ambayo wabunifu watakutana, mawazo yao yatasupportiwa na mawazo yao yatachukuliwa yaweze ku contribute meaningful to the socio-economic activities za nchi. It's a very interesting conversation. Nimejaribu ku summarize your story ndani ya kitabu mule, na kuna maneno ya mwalimu anasema the countries of South must pay the highest attention to the advancement of science and technology. And he was also talking about technology transfer na commercialization. Akiwa anashangaa kwa nini wasomi wetu wanawasomesha kwa hela kubwa na gharama kubwa, lakini kile wanachokisoma aki-impact maisha ya Watanzania wa kila siku. Kwa ukiangalia kwa lugha ya kitaalamu ile basically ni knowledge transfer na commercialization of knowledge. Kwa ni vitu ambavyo havikuwa shaped kuwa kama ni innovation hub au nini, lakini you knew kwamba they were heading somewhere. Kwa tukaja kwenye hiyo taasisi ya innovation hub na kazi inazofanya na changamoto inazozipitia, kwa sababu yenyewe pia kama ubunifu mwingine wote ni taasisi ya kibunifu. Kwa hiyo governance structure yake, huduma inazotoa, service inazotoa, business model yake ili iweze kusurvive, zote zilikuwa ni vitu ambavyo sio Tanzania tu, Afrika nzima kwa ujumla tulikuwa tunajifunza kwa pamoja. Na ndio maana hub nyingi sana zilizoanzishwa nje na ndani ya Tanzania zilikufa. Kwa wale ambao they are old enough to remember the early days of the ecosystem, tulikuwa tunabuni, tulikuwa tuna Mara Space, kulikuwa kuna a lot of hubs ambazo Kinu na Mara Space na nyingine ambazo zilianza, lakini and they created impact. Lakini kulikuwa kuna issue ya sustainability model, kulikuwa kuna issue za business model ambazo zilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo those issue also nimejaribu kuziarticulate kwenye kitabu na best practices ya hub ambazo zimeweza kusurvive mpaka sasa hivi.
zimefanya vitu gani, zimejifunza vitu gani, business model zipi zina adapt, changamoto gani zinakutana nazo na vitu kama hivyo. Na baada ya hapo tukatoka kitabu kikahamia sasa hii taasisi inaitwa Innovation Hub ni nini hasa, kwa sababu that's another discussion, kwa sababu Innovation Hub inaweza ikawa ni fabrication laboratory, sehemu ambapo vijana wanakutana kwa ajili ya kufabricate bidhaa mbalimbali. Gerezani pale ambapo watu wanatengeneza majiko, ile inaweza ikawa ni Innovation Hub kwa sababu watu wanatengeneza majiko na majiko yanatumika. Innovation Hub inaweza ikawa ni maker space, sehemu ambapo vijana wanakutana kwa ajili ya ku make things. Innovation Hub inaweza ikawa ni accelerator, sehemu ambapo vijana wanakutana kwa ajili ya ku accelerate mawazo yao. Inaweza ikawa ni incubator, sehemu ambayo mawazo ya vijana yanakuwa incubated. Sasa hizi ni kwenye literature, ila kwa definition zetu sisi Innovation Hub ni nini hasa? Tukisema neno Innovation Hub, kitu gani tunajaribu kukielewa au kukisikia? Kwa hiyo nimejaribu kuarticulate hicho kwenye kitabu, changamoto za kuziendesha, opportunity ambazo ipo na namna inavyoweza kucontribute kwenye uchumi kwa ujumla wake. Sasa Innovation Hub haifanyi kazi peke yake, kitabu kikazama ndani zaidi, kikaangalia wale watu ambao wanafanya kazi na Innovation Hub. Kwa kikaangalia nafasi ya academic institution au taasisi za elimu ya juu na taasisi ambazo zinafanya tafiti kwenye kushirikiana na hub. Ikaangalia kwenye upande wa regulator, nadhani mmeona sasa hivi imetolewa sandbox ya BOT to review, iko public sasa hivi. Kwa namna gani innovation hubs zinaweza zikafanya kazi kama zile na regulator ili ku easy regulation pamoja na legal environment ili wabunifu waweze kubuni katika hali ambayo iko more conducive, na regulator badala ya kuwa police play role ya facilitation. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa featured mule, best regulatory practices ambazo regulator anaweza kuziadapt kwa ajili ya kufanya kazi na wabunifu, vitu ambavyo taasisi za elimu zinaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba wana produce wanafunzi ambao wanaweza contribute kwenye ubunifu, wanafunzi ambao wamego through multi competence learning skills, wanafunzi ambao wanafanya challenge based learning skills, ambao kwetu sisi kama Innovation Hub managers ndio watu tunaowatafuta, kwa sababu huyu mwanafunzi wa kawaida kutuletea hatuwezi kufanya naye kazi. Hawezi kujielezea, hana critical thinking, hana good communication skills, hana creativity. Kwa hiyo ni kazi kusema utamsaidia aweze kuwa mbunifu. Kaingia ndani zaidi tukaangalia nafasi ya development partner ambao kwa innovation ecosystem ya Afrika ni nafasi kubwa sana, kwa sababu ndo na play role kwenye kuaddress early stage financing za startup, kwa sababu hatuna angel investors na venture capitalists wengi. Lakini vivyo na play role kwenye kudesign program. Tumeangalia pia changamoto zao na namna gani wanaweza kazi refine model zao za support, kwa sababu wakati nafanya kazi na brand kwa kuna mambo mengi sana tulijifunza na changamoto nyingi we went through. Baadaye tukaangalia investment landscape na kwa nini Tanzania tuna lag behind. Why everyday Kenya, why everyday Nigeria, why everyday South Africa, tunakwama wapi? So tukaangalia issues za role ya diaspora, tukaangalia role ya regulatory environment, tukaangalia role ya expatriates, tukaangalia role ya financial institution kuna kwa unlock capital, na mwisho kabisa kitabu kikazoom in na what next na opportunity gani zipo. Lakini mwisho wa kila chapter kuna a segment ya reflection ambayo inakupush ku reflect wewe kama policy maker au nafasi ulokuepo, namna gani unaweza ukajichallenge mwenyewe ili tuweze kuondokana na status quo, tuweze kupeleka ecosystem yetu to the next level. All in all, hiki kitabu ukikisoma kwenye kitabu mimi haunioni kabisa, na nitawaambia siri kwa nini ukikisoma kwenye kitabu haunioni. The first version mimi niliandika ilikuwa ni very technical, hakisomeki. Kilikuwa kisomeki kabisa, yani hakisomeki, ni technical jargons to grassroots innovators, innovation framework, sijui KPIs, sijui zifanyaje na nini. Ila I'm very grateful, kitabu kilikuwa reviewed na mwandishi ambaye ameandika articles zaidi ya miaka 25. Kakaangu Kirasa Mtambalike, naomba mpigie makofi mengi sana. Kwa sababu yeye alikisema bana, yani nimesoma sijavuka hata page ya 4 nataka nilale. Unaona hiki kitabu mtakielewa nyinyi wenyewe ambao mnafanya kazi kwenye hii sekta. Kwa hiyo akaja akaingiza sense of humor, aka ni push zaidi ni tell real stories za watu na actual
scenarios and evidences to make the book readable, na sio tu frameworks, kwa sababu ilikuwa ni kama academic paper mwanzo. Umeona, kwa akasema hii haiwezi kusomeka hii. Kwa hiyo tuliandika vitu vingi sana. Kwa hiyo tulivyomaliza pale, tukakipeleka kwa profesa mmoja, Professor Rauli Huri, ni bingwa wa masuala ya grassroots innovation in Africa. Amepublish a lot of books, na yeye akaomba akireview. Ikawa kuna friction kubwa sana, kwa sababu yeye akawa anataka kirudishe kitabu kilikotoka. Kwa hiyo kitabu kilirudi na a lot of comment za kwa nini hapa reference hakuna. Hii mambo mmefikiria tu, hamna evidence hii kitu, umeona Kwa hiyo akatu challenge, tukarudi tena labu kwenda kumtafutia reference zake na evidence na nini. Kusema nyingine akaandika this is too emotional, this is not what NGOs is doing in Africa. Kwa hiyo akaweka a lot of comment, tukamalizana. Kwa sasa ikabidi niwe mwanasiasa, nikaya balance yale ya siasa ya kilasa na ya mtaalamu Professor Rauli Huri, ambaye unfortunately hakuweza ku make it up. By the way jamani, kilasa ni huyo hapo, hebu tumpigie makofi. Maana alikuwa anatajwa halafu hayupo. Kwa hiyo kukawa kuna friction kubwa kati ya kilasa na profesa, wakashindana sana. Profesa anambia huyu bwana, huyu jamaa bwana, hiki kitabu atafuti PhD, nataka kuuza pia. Umeona? Profesa anambia hata kama nataka kuuza lazima andike facts huko ndani. Umeona? Kwa hiyo friction ikaenda, and then baadaye tukatoka hapo, ikabidi kisomwe na mtu ambaye nimefanya naye kazi, ambaye validate yale ambayo nasema. Kwa nashukuru my former boss Mama Christina Lahde akaomba na akipitie. Kwa Mama Lahde akakipitia, akaspend a lot of time. Alirudisha kitabu kina comment nyingi kuliko za kilasa na professor. Mpaka nikasema email yangu ya kwanza nikaambia Christina, if I work on all these suggestions, then it is your book, not mine. Hola, kanambia no. She's very open minded. Akasema fanyia kazi zile ambazo unaona ziko sahihi. Ambazo unahisi ni mawazo yangu, wewe kifanya kama hujaziona vile. Kwa hiyo tukazifanyia kazi zile, lakini mwisho akaniambia kitabu kina mixed messages na kina mixed voices. Akasema anaona vitabu vinne kwenye kitabu kimoja. Kwa hiyo akanichanganya kabisa. Akasema you need to choose whether you want to talk about innovation hubs, or you want to talk about your story as a biography, or you want to write about innovation ecosystems, because now unless you've worked in this sector, mtu ata struggle sana kuelewa the way you flip between stories. Nikaambia nguvu ya kufanya hivyo mimi imenishia. Hiki kitabu sasa inabidi tukiwe printed, kwa sababu tunafika hapo ishafika 1.5 mwaka. Unaona, na sina tena energy. Sasa akasema okay, there is someone who can help you to fix this. Unaona, kuna mama mmoja, she's above 60, she's retiree, but she has been reviewing books in Africa for years. Anaitwa Mama Tina James. Kwa Christina akanintroduce kwa Mama Tina James, tukaanza kufanya naye kazi tena. Akakifumua kitabu chote upya. Akasema kweli Christina was right, this book mtu hawezi kusoma akapata flow. We need to get the flow, and we need to remain with only two voices. Your voice and the voice of the innovation ecosystem. Kwa finally tukafanya kazi na Christina, na Tina James. Baadaye kitabu kawa kimeisha sasa. Ikawa we need to make the book more readable. How are we going to make the book more readable? So ikaja idea ya visuals. Ya visuals, kwa sababu wakasema si wanafunzi wakisoma kitabu hawatoboi. Umeona? Kwa hiyo idea ya visuals ndio unaona watoto watundu, unaona African kings. Kuna a lot of visuals in the book to make the book readable. Na hiyo naomba tupige makofi makubwa, alifanya kijana mmoja anaitwa Selemani. Selemani, if you can wave please. Yeah, so Selemani did the work. Au katuni wote mnaoona illustration, watoto watundu na nini, na there's a lot more illustration in the book. Alifanya Selemani. Kwa mwisho tukaja kuweka hizo illustration, na kikweli they've made the message very easy for people to comprehend. Yeah, Brian is not an average person,
but he read the book in 2 days, which means it's an easy book to read. Nimeanza na hiyo comment, is not an average person. So, but he read the book in 2 days, na anakifahamu saizi kitabu kuliko mimi. Unaona? So, that is the story of the book. I gave you the context, ili muelewe the richness of information na watu ambao wamefanya kazi. Kwa hiyo stamp ya mwisho ilikuwa ni commercial stamp. Kwa commercial stamp alikuja kuweka vusi sembe kwayo. Nikamwambia bwana, I need to sell this book, can you read it? Kwa akasema nimekisoma, I don't think you need to push people to buy it because they'll definitely buy it, it's a good book. Mimi nitaandika tu nyuma kwamba viongozi na wanasiasa wasome basi. Kwa sababu shida yangu wasome. Unaona? Kwa hiyo that's the story of the book. That's the context of the book. So thank you so much, Hussein. I appreciate. Yeah. Bwana, makofi mengine kwake, semenge kushiba sana. Thank you so much for the introduction of the book. And by the way, we are live on tweeting. So we have an hashtag ADHM. That's the hashtag we're using. ADHM. On all social medias. ADHM. And kwa tangazo chache tu, mwenye gari BHU anahitajika hapo nje. So as a reflections, when Jumanne wakati unazungumzia kuhusu introduction ya kitabu, I was much looking into this picture here. Mbona hii picha katikati hapo? There is idea, alafu mwisho kule kuna business, alafu katikati hapa kuna value of death. So before the idea reaching to business, hapa katikati kuna baadhi ya maneno na misemo ambayo lazima uijue. Utakutana nayo. So among of that, utasikia msemo kama MVP, most valuable product, design thinking. Upi mwingine ambao umeshakutana nao? Mwingine wote? Bootstrapping. Venture capital. Seed fund. Mwingine? So pale there's like a journey, kwamba huyu jamaa asafiri kutoka pale kubaki kufika pale. Kuna kamsitu pale katikati. Lazima atoboe. Na for him being success kutoboa pale, there are those issues katika tunakutana nazo nyingi tu na kadhaa. So this book is more set to avoid falling into trap ya kuishia katikati hapo. But the idea ya kuwa na wazo litimie, litoboe, au sio? Sasa linatoboaje hilo wazo? Ndio hicho tunawaambia hizo design thinking, seed fund na kadhalika na kadhalika. So among of the key issues ambazo zipo katikati within that, ndizo ambazo tutakayokuja kufanya reflection Brian na brother Jumanne. And Brian, apart from working with Jumanne, they've been good friends. So they've been able to learn from each other, sharing some expertise and experiences from Buni up to Studio 19. So by saying that, naomba nimkaribishe Brian ambaye atufanyia reflection baina yeye na brother Jumanne based on the context zaidi ya hichi kitabu. Karibu sana Brian. Sasa nitasema protokali pia. So so tutaenda reflect kidogo on the book. I had a chance of reading the book. Actually saying the book is actually a statement. I think nilikuwa nasafiri kwenda Mwanza. So during my journey going and coming back, I actually had read the book, all of it. Now it's very entertaining. Now I think nataka pia nimpe kudos the guys ambao alifanya the graphic. Man, the graphic are actually it's a breeze. Kwa hiyo I think I'm really looking forward for the discussion. Welcome, J4. Yeah.
discussion. Kwa kama una maswali, please feel free to note them down, and then tuta open up a floor for question. More discussion. J4, nakumbuka siku, the first time I'm meeting J4, tuko tuna naenda kwenye interview. It's not for one person. Yani kwa sababu nime these other spaces. Niko na one of my parents should I tell them about this? Yeah. I think most people actually know Okay. Yeah, so that story made me to be refused visa once because those guys were asking us that way. Yeah, so voice yako jamaa. this works, eh? Okay. Yeah. So before Buni. So kabla ya Buni ni Dodoma. So I think after I finished my degree in India, after doing computer science and electronics, tukarudi nyumbani, came back home, like any other young person when you finish school, you have a lot of dreams. So I was dreaming to build, me and my first business partner, Amir, is not here today. We are dreaming to build something we call Green Group Africa, GGA. We want to have technology companies, we wanted to have farmers, we wanted to establish industries. Our dream was to build something like the Dangote Group. I think I read Dangote more than my final year's exams. I even know the family. So Sani Dantanta, Ariko Dangote, Sani Dangote, Alhaji Nani. Like I know the whole family. Came back to Tanzania. Immediately we wanted to start a company. So we looked at the scope of DA and the opportunities that are available in Dar es Salaam, especially in the ICT sector, because we wanted to start an ICT firm. We quickly realized hatuwezi kutoboa, like the barrier of entry was very high, so tukasema maybe tuanzie nje ya Dar, huko tunaweza tukapata traction. So we went to Morogoro. I won't mention an institution. We went to one of the academic institutions. So we requested a place to set up our business, and
someone actually requested a bribe of more than 10 million to allow us to set up our business there. So we had to run away. Once you've cleared the ball, you're not returning it back to the goalkeeper. You have to move forward. So after Morogoro, there was only one option. You don't go back to Dar es Salaam. You go to Dodoma. So we moved to Dodoma. We got an office at Makole. We started a stationery there. So from Green Group Africa all the way to do photocopies. So the street humbled us. The street humbled us. And tukawa tunatoa copy pale wala tuna shida. Tukawa tuna fax machines, tukawa tuna nakumbuka I was very good at Photoshop, editing receipts za wanafunzi, vyeti vyao. Graduation, kuwatengenezea picha zile za graduation. I was so good at it. One of the things that was really funny, I remember one time ndio tumefika pale ofisini, sasa tumepata flame ile kwa ajili ya kuanzisha sehemu yetu ya kutoa copy na nini ya masuala ya secretarial, from computer degree to doing secretarial, managing fonts, you can imagine. So we were really humbled. Unanyoosha columns za paper mwanafunzi wa masters and then anakulipa 20,000 anaondoka zake. Anasema bwana jamaa wako pale bigi na mwenzie bwana, yani ni watu fulani tofauti sana wa photocopy. They're very smart. They don't know we had college degrees by then. Oh, no. Yeah, so it was very funny. So one time tukamwita jamaa kwa ajili ya kubrand ile frame yetu ile biashara. Mimi na Amiri is a very short-tempered person. I was like the calm one. So we gave the assignment to the guy to brand the shop. Andike kwamba tunafanya lamination, tunafanya photocopy, tunafanya binding, tunafanya spiral binding, and then tukaondoka kwa sababu we are very tired, tukaenda kupumzika. Tulivorudi jamaa kachapia maneno yote, alafu kashati. Alafu ameandika kwa herufi yani kubwa kwenye ukuta mweupe. And that was our last money literally kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo Amili almost killed the guy. Ikabidi afute anze tena kuchora upya. Videography sio alikuwa ameandika vitu gani anajua mwenyewe. So that was one of the funny stories. The other one was a huge chunk of my friend knew by that time siko Tanzania. Niko India. Kwa hiyo kuna kipindi tulikuwa tumeagiza photocopy machine kutoka Uholanzi. Rest in peace. Kuna mzee mmoja tu alikuwa anapenda discipline na commitment yetu, so akatununulia hiyo mashine akatuletea, amefariki saizi. Kwa hiyo natoka Uholanzi. Kwa mashine imefika, tukawa tumeshatoa matangazo kwamba now we are doing heavy duty printing. Tunaweza kuprint hata kadi 400. Sasa hivi sisi tuna kiwanda. Unaona yeah. Mashine ikafika, vituko ikaanza siku kwanza ambao mashine imefika kwa sababu it was very funny. Hatuna hela ya kuitoa Jamatini. Wanaofahamu Dodoma watakuwa nafahamu. Hatuna hela ya kuitoa Jamatini kuileta Makole ofisi ilipo. Yani literally tumeishiwa hela kabisa. Yani not like ule utani hatuna. Sasa the guy was telling me kwamba kuipakia hii kwenye pickup ni shilingi 60,000. Mimi naambia bwana na ndugu yangu hapo mimi na 15,000 tu. Anambia asiamna mtataka kubebea huo ujinga kwa 15,000. Unaelewa, tafuta mtu mwingine. Sasa wakati tuna negotiate, there was a guy yeye ana mkokoteni wake pembeni. Akasema mimi kaka 15 naenda. Akasema for 15,000 mimi naenda. Lakini you have to catch up. Sasa mimi sikumuelewa. Sasa kwa sababu that's the only money I have and it's getting dark. Nikamwambia bwana pakieni ile mashine huko jamaa alipeleke si adapeleka. I used to be fatter than this by that time. Nikaanza mzee kukimbiza mkokoteni jamaa yuko mbele. Anakimbiza mashine anapeleka Makole. Sasa that wasn't the funny part. The funny part wakati nafanya vile, my friends now walikuwa wanasoma Dodoma computer science. Nakumbuke mwaka wao wali strike. Kwa waliongezwa mwaka, kwa bado wako chuo.
Sasa just imagine watu ambao wanajua wao uko Ulaya wanakukuta Dodoma. Unakimbiza mkokoteni. Unajua unakusalimia Jeffo vipi bwana hapo tutaongea. So that was Dodoma. It was a good place. We learned what it takes. I think from there nikapata kazi temporary data analyst Bandari, and then I quit after 6 months. It wasn't something that I wanted to do. Nikarudi mtaani baada gombana sana na wazee, like unaachaje job ya serikali very secure. They didn't know kama na plan ya kuacha hata hiyo itakayofuatia. Unaona, kwa hiyo after that now the Buni story started. So that was that your first startup? Yeah, that's what my first startup. Okay. So now fast forward Buni. I think tumefanyiwa interview. Now we are ready to start our job, sindio? Na nakumbuka of course tulikuwa tunaziangalia zile terms of reference. I remember of course being just as confused as you. Lakini nafikiria kwamba kuna watu wengi ambao they maybe want to be actually hub managers, right? And something ambao umeongelea very well into like the book, actually who the hub manager is, of course and the different components ambazo yani they actually have to really develop the skills to actually be able to execute. How did you transit from startup Dodoma into actually being able to have all those expertise za kusaidia actually startup? Maybe just like in a brief. I think it was a learning curve, and I think one of the gifts that we were given, both me and you, it was our aggressiveness to learn. I remember, if we were just hired by the government, I think we were supposed to be fired within like 12 months. But every time, Christina kept on begging for forgiveness for us whenever we do a mess. Because we were not afraid to try new things. We were not afraid to test new things. You remember we had game nights at Buni. Up to late night, people are playing game, PlayStation at Buni. And then if you ask us, we are telling you that they're innovating. So we used to play chess at Buni. We used to play a lot of funny games. That we used to host parties at Buni. We were so much crazy, energetic in terms of trying new things. And what so many people don't know or don't understand is that to perfect something is a series of iteration to find that perfectness. Buni and so many other innovation hubs in Africa don't have a business model. It is not something that is written. You don't have a job description. You don't have program predefined. You test something. If it works, you pick it up and you perfect and improve it. It's more of a lean process. You build, you learn, you measure on how you build it. And I think that's how we build Buni. But as we were building Buni that way, what we didn't realize, it was also building us. Because in a year, it was very normal, me and you, to do 6 courses in Coursera. We do critical perspective in management from IE Business School. We did design thinking for corporate innovation from University of Virginia. We did competitive analysis from Ludwig Maximilian University in Munich. And all these were online courses. And we were doing them at a very faster pace, because every day you'll be asked a new question which you don't have an answer. If an innovator pops up, the first question he'll ask you, I need to design my business model. How can I be able to do that? If you don't know yourself how to use a business model canvas, how do you help an innovator to do that? You have to go and learn very quick. If an innovator tomorrow comes and say, I want to understand how to use empathy map or customer discovery journey so that I can be able to understand better my customer, you have to go and learn very quick so that you can be able to help that innovator. So I think, and I've wrote this in the book, the culture of learning and relearning at a very faster pace.
that was the secret of us being able to gain whatever we gained, and what we achieved with Buni. I dedicate so much of our knowledge from massive open online courses. I dedicate so much of our knowledge from resources we are reading online, and also following other hubs from their lessons in areas that they've been able to fail. So coming back to this person, the hub manager, and the skills we acquired over time, I think you remember one time I wrote an email to Christina and said, everything is set. We are going to have French fries, and I write fries for Nzi instead of fries for chipsy. So my boss was like, what is this? Is this new type of food you eat in Tanzania? You see, and once a while, I think there was an email, instead of written ligads, it was retards. You're telling your boss, retards, make you like, what, my boss wako turandikia wana akili. So those mistakes, but we were able to own our mistakes and learn in the process. You remember Christina made us to write the full essay on conflict of interest, because my wife served at the food. So all those things, but we are ready to learn. I think the culture of learning, relearning and learning, is what made us to learn most of those skills. So, and I think you bring up a very interesting subject, your culture, learning, relearning, and learning again. Sababu ukiangalia, maybe in the book you actually itemize some of these skill set za hub manager. So of course you say, lazima awe, so lazima awe na business acumen, so awe a lobbyist, awe, of course from a tech environment, awe lazima understand technical skills, of course people person, you and I'm actually just curious. Moja is, how does a person, moja, learn all of these things? Because these are massive by themselves. Of course, hatujaongelea marketing, kuandika blog posts na social media. Hatujaangalia huko. But how does a person build those skill set? And actually, why are they very important? Because I think one of the key area innovation hub is this hub manager. And of course, there is a lot of innovation hubs right now. I don't know how many there are. I don't know the number. So maybe more than 70. So this actually, a hub manager is such a key person in the actually hub. How do they actually learn those things? And actually, why are they important actually? Yeah. Yeah, I think it's a very good question. And hub manager is basically a CEO. I want to be very clear. Hub manager is basically a CEO. And what is the work of CEO? Mainly, any CEO has 4 responsibilities. First is to be very clear with mission and vision of the organization. Where does he want to take the organization, and which strategic direction he looks toward achieving or taking the team. Second is ability to recruit and retain talent. And in fact, one of the things that Buni was so good at, identify, recruit, and retain talent. There is no one who worked at Buni who is jobless right now. I can tell you all the names. You can Musa, whether it's Mariam Mgonja, whether it's Rahim, whether it's Paul Mandele, whether it's Jackie. All the people we worked with at Buni are very senior at what they do at a very young age. Because it was a place where you can learn very quick and become so good at your craft. So the skills. And the 4 things that CEO can possess. The first one, any CEOs understand you need to manage the business component of what you do. So the cash flow and everything, and the business model and everything else. But the 4th thing, to make sure the institution doesn't outgrow you. Because the moment you cannot be able to run it, you need to give it to somebody else to run it. And that is what we are trying to do to Buni. Like, we are working so hard to make sure Buni doesn't outgrow us. And in order to do that, you need to possess good communication skills so that you can be able to communicate to the government official, you can be able to communicate to the bank, you can be able to
communicate to University of Dar es Salaam and tell them about what you do. So naturally you develop communication skills, but you need to confront it. In terms of business acumen, as a hub manager, you definitely possess a business acumen if you're into it, because you remember at one time we're like, literally we're being paid to listen to ideas, because that's what you do from Monday to Friday. People are coming with the ideas, whether it's bad, whether it's good, whether it's stupid, you have to listen to them and help them. And then naturally you start to develop the business acumen, because you look at the business from a different perspective. The technical skills, not all of them, not all people are gifted with them. It depends on the foundation that you've built from where you're coming from. But again, these are the things which you can learn. You don't need to understand like hard coding skills, but at least you should be able to say, this UX is crap. You're not going to reach anywhere with this design. You have to do it in a different way. Or this MVP doesn't look good. It's not good enough to be showcased to strategic partners or something like that. So if I look on our learning curve, it was more of there's a challenge that you're facing, and in order to solve that challenge, you need to learn how to solve it. And it was more of moving from being a specialist to a generalist and trying to be good at least to some extent in every area so that you can be able to help people who are coming with those challenges. And the best way to do that, again, is to not focus on the knowledge that you gather from the university or from a certain course, but rather to be challenge-based oriented or challenge-oriented learner. Whenever a challenge is coming, you should push yourself to learn. Now, I think let's move on to the innovators themselves, sasa. Kwa sababu a hub, I think as you mentioned, they are actually, it's part of the innovation ecosystem. And one person pale is an innovator, which I think most of us, kuna mtu ambaye sio innovator humu ndani? So everyone is an innovator. So what's your advice based on the whole experience of more than 10 years now? Innovators, pretty much all the crowd. And what are some of the things ambazo you have actually itemized in the book? Kuhusu hao watoto watundu hapo. Of course, there is a whole culture ambayo it's actually devoid of actually risk. Actually, what do they need to do for them to actually take their idea into actually a business? From their perspective, not even like, let's say, financing, and that's actually external. Yeah. I think it's a very good question, and it's not something we discussed enough. Whenever we talk about an innovator, we quickly jump into innovation ecosystem. But an innovator is a person like any other person. You need to invest in yourself first. And I usually tell this to the founders every day. If you're not investing in yourself, it's very difficult for you to invest in your business. You know, this is a very common statement. Amefeli huyu chuo, kazi hana, sio tufanye nini, hebu tumjaribu tuangalie kama tutamfungulia kabiashara hivi aondoke hapa nyumbani, au sio? Nakosea, sio mambo tunayosema nyumbani. Bwana huyu naye anakaa tu ana issue, hebu tumtafutie hata kama milioni 5 aanzishe kabiashara hivi labda ataondoka hapa. But in real sense, someone who cannot even communicate to get a job, do you think that person will be able to run a business? Someone who cannot even know this is a corporate setup and I need to look like a corporate person, or someone who cannot even think critically enough to respond to a job interview. Do you think this person can be in a position to do a proper sales pitch for someone to buy a product? So basically it starts by a person investing on themselves. And good parents actually know this. They start it very early. They start to challenge their kids to think. Hence the concept ya watoto watundu kwenye kitabu. I was talking to Kilasa when we were writing the books, na akaweka story ya Thomas Edison na zile 1000 failures za kugundua bulb. Afrika mpaka unafika ile bulb ya 1000 inavunjika.
ulishakufa siku nyingi sana. Ulishakufa siku nyingi sana, kwa sababu what happened is to be called mtoto mtundu Afrika is an incentive, very good whip. Si umeelewa? Kwa hiyo balbu ya kwanza umevunja, tumekutizama tu. Ya pili umevunja mpaka balbu ya 1000. Utakuwa ushakufa, kwa sababu utakuwa ushapigwa kwenye 35 mpaka unafika ya 100 utamaniki. Unaona? Kwa hiyo the essence of changing the perception of who is an innovator, it starts from a smallest unit, which is a family. On how are we embracing failure within our family? When someone failed, ndo mtoto mjinga kafeli aoshe vyombo. Si umeelewa? Yaani huyu hataki kuchangia chochote. Kwanza si ana 0 form 4. Unaona? So our perception of how failure works and shape our lives and narratives in Africa is very bad. And that's why nobody is ready to take risk. The only time in Africa where people take risk ni pale hawana option. Moto ukiwaka ndo anatokea dirishani. Si unaelewa? Lakini kama moto waki watakaa tu hata mlango ufunguki. You're getting what I'm trying to say. Na it goes all the way from mpaka institutions zetu. Mambo yetu tunafanya abrupt tu mpaka litokee tatizo. Kuna tamko la rais, watu ndo kila mtu anakimbia, anatengeneza document, anafanya nini? Umeona? Sasa the point is, to me, if I'm to advise an innovator today, I think the first important thing is to invest in yourself. And I wrote this in a book. For the first time in the history of the planet, kijana ambaye anaishi Mwangika Sengerema, provided ana connection ya internet, ana equal opportunity ya ku-access information na kijana ambaye anaishi Bay Area, San Francisco. For the first time. Kwamba ile kozi na unaweza kufanya. Si umeelewa? I was telling this to one of my cousin brother, kwamba bwana nataka nisome diploma ya project management. Nikampa 10,000 akasome. Akasema bro bwana 10,000 mimi nasomaje? Nikamwambia unafanya hiyo bando tu ya 2 GB ya data, unafanya diploma nzima online. PC usionayo. Yaani dogo alinikata jicho afu akaondoka zake. Najua atakuwa anaenda kulalamika sana, bro mbaili analombaya. But my point was, if what you're looking for is knowledge, knowledge hiyo hapo. And my offer was very clear. You finish the course online and the certificate, I will pay for the certificate. So kama wewe kweli ni msomaji, utafanyaje? Utasoma. So my advice to the innovator is, first, invest on yourself. And of course, tuna touch kidogo sana. So there is a lot more into the book. There's a lot more about the Innovation Hub. There's a lot more about Innovation Hub Manager na skills zake. Actually, what I mentioned on the innovator, the up syndrome, I mentioned, like but maybe utagusia. So maybe let's transit into the innovation ecosystem. And just touch kidogo kwenye the different roles. So different roles, maybe like what can actually the government, kwa sababu you can't innovate leaving the government behind. How can you? And maybe what are their roles? What do you think? I think you can innovate leaving the government behind, but to what extent? That is the question. You can innovate, yes, you can come up with a product, until when you want to. I don't know if you're getting me. If you want to come up with a product for transaction, let's say you're creating a platform for aggregation and transaction between different mobile payment systems, no problem, you can create it if the issue is just to innovate. But the moment that innovation has to reach 200,000 people, 300,000 people, that is no longer your business, that's government business, and you need to find a way to work with them. And that's why government is a very key player in the innovation ecosystem. Because if they don't give you that opportunity, if they don't give you that platform to shine, you won't be able to shine, no matter how good you are. We know so many innovations that have died through things like policies and regulation not being there
to support whatever they're trying to do. We see some of the founders, platform like Uwezesha Sasa, platform like those Soma, where they were listing schools and linking them. They didn't get clearance from Nectar. So what you realize is government is a very key player in the innovation ecosystem. And to have a stable and fast-growing innovation ecosystem, you also need to make sure you have a government that is also innovating, which is also ready to be flexible. You need to have a government which is also lean toward policies, open-minded toward new approaches of governing. And we are learning this. We are learning this from countries like Israel. We are learning this now from countries that used to be very rigid like China, but they're very flexible now. So the key issue is, why is it important for government to create this safe platform? It's because innovation is no longer a luxury. It's a necessity. You either have a community of consumers of solutions, or you have a community of creators of solutions. You either have a community of job creators or a communities of job seekers. But you cannot have both. And to do that, it doesn't happen just like that. You have to be very strategic and intentional about it. It has to start on how you plan, how you prioritize, how you put together your strategies, and how do you engage key people at government to make sure you get the intended results. That's just government. If you look at the academic institution, you also need to have academic institution that goes beyond just academic and research, which is what any traditional academic institution will do. You need organizations that actually look into innovation and entrepreneurship, part of the core agenda of the institution. And it's very, very important because right now we have a big problem, we all know. Everyone is complaining that there's no jobs. But the bigger problem is actually coming. Even for the few jobs we have, the skills mismatch is too huge. We're talking about ChatGPT right now. That's a conversation that we're having. I've reduced the number of proposal writers in my company because you can easily write everything using ChatGPT. ChatGPT can give a better context about Tanzania than your average PhD owner. ChatGPT can give you proper insight, can structure a better framework compared to someone who's actually designing that framework in the university right now. So how do we create this generation of young people who are innovative enough to comprehend with these changes and massive transformation that are happening rapidly, and we're not prepared as a country? That is where this discussion becomes very, very key, and it becomes a role of everyone in the ecosystem to play. Whether you're a development partner, whether you're government, whether you're academic institution, whether you're an entrepreneurship support organization, and these are some of the stuff I've been trying to cover in the book. What role can we play, and how can we leverage resources and partner among each other to make sure we get those intended results? So labda sijui tumeomba tuchukue break 2-3 minutes so that wenzetu wa futuru. But I think maybe we can actually so let's take 2-3 minutes so that to wape wazetu nafasi ya kufuturu, and then let's just come back and then continue. Thank you.
Yes. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza, uchungu wa kulia tele, mapenzi nifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Uchungu wa kulia tele, mapenzi nifanya nisile, sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Jumanne yeye alipokuja Buni
kuambiwa kwamba ni mtundu. Alipewa a platform, a space ya kuweza kuleverage what he can learn and what he can share. Na kwa bahati nzuri pia ingine pia baadhi kupata nafasi za kuchomoka shule kidogo, napitia buni pale, unaweza mali matatu, mambo yanakwenda. Na huo pia ndio muhimu pia wa serikali kutengeneza miundombinu kama hiyo ama kuwa na platform kama hizo. So we are hoping on the near future zitakuwa nyingi zaidi, kutoa platform kubwa zaidi, na tuona kina Jumanne Mtambalike wengi zaidi pia. So as we are continuing, naomba nimkaribishe Mr. Jumanne Mtambalike atupe salamu alizokuwa nazo, alafu tuendelee. Test 1 2. Habari za jioni jamani. Sasa mko unaonekana kama kidogo somo. Alafu tunaongea mambo magumu. Sawa, sasa is muda ambao tulikuwa tunautegemea wa launch kitabu chetu. Tumeuinnovate. Tumeuinnovate kwa tutafanya activity ya ku launch kitabu sasa hivi. Alafu then tuta open up for Q&A. Kwa hiyo that being said, ningependa nimkaribishe mentor wetu, kiongozi wetu, taasisi ambayo sisi wote ambao tunafanya shughuli kwa upande wa serikali tunategemea na tunafanya nao kazi kwa karibu. Kwa hiyo kwa heshima ya hali ya juu sana napenda kukaribisha mkurugenzi mkuu Dr. Amos Nungu. Useme lolote, amesema yeye ana remarks. Kwa hiyo aseme lolote basi. Karibu sana daktari. Habari za jioni. Tumeshindaje? Kwanza karibuni Kostek. Karibuni sana. Katika yote unaona leo, mimi la kwangu nimependa hii picha hapa na hayo maandishi. Niwaambie kwa nini? Wiki tatu zilizopita nilikuwa kwenye East Africa FM na nikajaribu kusema neno kutufuatisha hizi idea mbalimbali simple, kwa maana ya kwamba kama kuna tatizo itafute biashara, si ndio? Sasa mimi nikasema kwa lugha ya tofauti, kwa maana ya kwamba tunasema nini, kwamba ubunifu kwenye tija. Nikatolea mfano miwili. Mfano mmoja ilikuwa ni kwamba kuna watu wanatengeneza gobore, wapo ni wabunifu, lakini nikatoa mfano ambao tunafanya nao kazi. Kuna yule mbunifu wetu helikopta. Sasa nikasema lakini yule ni mtundu, sio mbunifu. Siku niligundua kama mimi ni mzee. Sababu kwenye Twitter walisema huyu mzee huyu. Lakini nashukuru kwamba kwenye ile discussion kuna baadhi ambao walikuwa wanasema lakini alichokisema tumemsikiliza ni kweli. Kwa maana kwamba hawa watu watundu wapo. Ila cha msingi ni kwamba kuwe na mfumo wa kushika mkono na kuendeleza utundu wao. Sasa tukiangalia leo tuna habu manager wetu ametoa story yake, ameelezea kitabu. Kuna viwili. Kwanza katukumbusha kwamba Afrika na Tanzania tunaweza. Tuna mifano mingi ya kushare kwa wenzetu Afrika, hata dunia kujifunza kwetu. Lakini cha pili ni hiyo kwamba tuwe na utamaduni pia wa kufanyaje, wa kuyaandika yale ambayo tunayafanya. Kwa sababu wazee wetu zamani walikuwa pia ambao kwamba aidha ni wagunduzi, wabunifu, wengine wana ile tunasemaje, ni ile knowledge ambayo ni natural walionayo, lakini ilikuwa ile kuirithisha lazima awe na kijana wake ambaye amchagua mmoja. Anasema sasa hii ndo nitapass over. Haijaandikwa sehemu. Yule kijana akienda akifika sehemu akiamua kwamba sasa mimi sitaki tena kwa na line hiyo, inapotea. Lakini tukiwa kwenye maandishi ina maana kwamba community nzima inafahamu, inaweza kutumia nini hayo maarifa. Kwa sababu walianza kwa kudonoa.
kwa kubahatisha, lakini leo kaamua kuviandika kusudi viweze kutumika na wengine. Amesema kwamba tunaweza, lakini cha pili ni ile kwamba pia na sisi anatu challenge tuandike, kwa sababu baadhi yetu tuna mengi ya kuelezea. Kwa muda mfupi ukiangalia TSA ina impact kubwa sana. Ina maana kwamba Zahoro pia anacha kuandika kwamba ameanza kwenye sehemu ambayo kwamba havipo, lakini vitu vinakwenda. Na wengine sisi humu kuna mengi ambayo tunafanya lakini huwa hatuandiki. Lakini kikubwa zaidi ambacho nakiangalia leo ni kwamba kwenye hiyo ecosystem ya innovation inatuhusu wote. Niambia jambo moja, huwa kuna ile Global Innovation Index, kama umesha kuisikia. Ile ukiangalia kama ninavyosema, tunaweka kwenye nafasi ambayo we don't deserve it. Lakini shida ni kwamba hatupeleki taarifa. Kwa mara nyingi kuna baadhi ya maeneo tunaambiwa kuna missing data au outdated. Kwa sababu gani? Utamaduni wa kuandika hatuna, au utamaduni wa kushare hizo taarifa, kuzikoleta na kuzishare sio mzuri. Kwa lugha nyingine, kitabu hiki kinachoelezea tuna mengi mazuri tunafanya, lakini hatuandiki, hatu communicate. Kwa hiyo mimi leo nichukue kama fursa kusema kwamba kila mmoja kwa nafasi yake, ajaribu kudocument anayoyafanya, ile faida yake anatembea ile document. Kuna siku itamfundisha mwingine asikosee pale, kusudi aanzie pale kwenda mbele. Kama walivyosema kwa maana ya kwamba wale kina Newton walisema kwamba walikuwa waliangalia juu kwa sababu walisimama kwenye mabega ya wengine waliwatangulia. Kama waliwatangulia waliandika, wakafika sehemu, wao wakaanzia pale kwenda mbele. Kwa the same kwetu sisi hapa ni wajasiriamali, ni wabunifu, baadhi yetu ni managers, lakini hii safari haifanani. Kuna mengi Jumani kayakava, kuna mmoja hajalikava kwa sababu hakupita njia hiyo. Kwa sababu njia aliyopitia alipokuwa Costech na njia unayopitia ukiwa hub ambayo ni ya private. Kwa hiyo kuna kitu fulani utakuta hajakava. Kwa hiyo kiandike. Sasa kusudi usitembee nawe kama alivyotembea, anza kusoma kitabu chake. Alafu unasema katika haya aliyoandika humu kuna hili hapa experience hakuipata, tuongezee pale. Kwa hayo machache, kwa sababu mjadala bado unaendelea, mimi naomba kudeclare kwamba sasa niko tayari kuzindua hicho kitabu. Nashukuru sana. Sawa, kwa hiyo kitabu kionekane na mbio. Sasa kwa sababu tuna build innovation ecosystem, tajaribu kupata ile presentation ya ecosystem to an extent ambayo nitajaliwa. Nikishindwa mtanisamehe sana. Kwa hiyo ningemuomba Jose hoje kulipresent hapa, development partners, UN Funguo, dada Asha hoje kupresent NGO. Sawa. Sasa private sector wako wengi. Kuna mtu wa benki hapa? Watu wa benki onyoshe mkono. Haya, sawa. Justin, njoo basi. Justin ni mtu wa benki afu ndugu yangu. Sasa nikimnyima atanisema vibaya baadaye. Naonekana na hela. Sawa. Alafu Tanzania Startup Association, njoo bwana, umbrella organization, au sio? Sawa. Kwa hiyo
tumesahau nini kwenye ecosystem? Academia. Dr. Ntimi. Dr. Ntimi upo? Njoo bwana, tunakosa academia hapa. You are a very important component of innovation ecosystem. By the way, Dr. Ntimi ndo ana review machapisho yetu Sahara jamani. Mkiona tunaandika ni kwa sababu ya Daktari Ntimi. Nimemsahau nani hapa? Journalist. Media is very important component ya innovation ecosystem. Na tunaomba basi mtu Kilasa, chagua mtu basi hapo. Au wewe mwenyewe. Kilasa njoo basi. Kilasa njoo basi. Njoo bwana. Si umeona media wasipopenda innovation. Unazunguka huko mbali sana. Tusaujende. Kia Mungu. Sasa hapa naambiwa kwenye kitabu ilibidi kuwe kuna chapter moja agenda and innovation. Because this is very scary, this is very scary. Sasa Jackie atarepresent startup. Jackie njoo. Jackie atarepresent startup Tunza. Ngoja sasa tuanze kutafuta wadada ili kidogo tudailuti hii kitu. Tumesahau nini kwenye ecosystem? Academia, development sector, government, startup, hub. Haya, Musa njoo. Watu wa Sahara itafika zamu yao. Watu watafuta mdada. Messi njoo. Messi njoo kwanza tudailuti hapa kidogo. So finally we have an innovation ecosystem. Let's just take a picture. Pesa imetesa, imefufuka. Yeah, so picha moja na family. Maria njoo na Alia tupige picha. Angu Luinda na kakaangu Kilasa. Kilasa njoo bwana. Hii familia sio ya uandishi. Natamani kuwa single, ila na upwiru na kabako. Mabinti wenye vifunda,
Hao ndio mi wananitoa roho. Na siri tu ya jambo lile ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile na ufundi wa kutosha. Na siri yake tu jambo lile ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile ufundi wa kutosha. Rasmi uko hewani. Unajua kuna siku nilikuwa na search vitabu vya innovations. Sasa kila ukisearch pale recommendation inayoletewa vitabu vingi vya